And I've always told these people that if you don't speak the truth against injustice, one day the government will come in the church. Uganda nefugwa abantu babiri. Efugwa Bobwe nefugwa ne President Museveni. The Religious Council is just a group of people abeyagaliza eryawe. They are not doing anything to represent us people in the church. President Museveni controls the church. Controls the church 101%. He's next to God. And as much he has everything on his side, he has the cash, he has the people on his side, he has the military. President Museveni does not know. What President Museveni is struggling with is the truth. That after 40 years, people are tired of it. Kati okola ndi kubyamagero. Okola ndi kubyamagero. Nagambe byamagero since abikola. Mukama yabikola. President Museveni killed agriculture in this country. Stockholm syndrome. He's killed agriculture intentionally in Uganda and Busonga. This government is not being run by President Museveni. It's being run by the children. And the wife probably. Buli kintu ekikola mu ggwanga lino President Museveni akiteeka ewakage. Bweyakaya n'amanya nti church z'amaanyi n'afuna muwala we n'afuka omusuulu. Embizi yonjirire ddala. Omulundi ogusukka ogumu mu week. It's the most delicious meal I've ever tasted. Direct shot tulamusiza kwenda Josinzidde okubeera ng'otulaba weebanywe balire ddala yonna Josinzidde okubeera ng'otwekuumiddeko nze John Bosco Situ omukutu guno ngulukana ne Muganda Nsaifa FX Media abeere mu kutematema ebifaananyi mugezaako okulaba akudirectinga show eno paka gyetusobola okubeera nga 2K bingi ebigenda maaso mu ggwanga neera tukomyewo tugezeeko okubeera nga tusensula ku nsonga ezigenda maaso bingi nnyo oba oliawo this time round tuze tukubemu tooki tubadde mu kalulu awo nga ndaba Intelligence Council yegende wa Museveni yegende wa Babi yekola etya yekola mediation twalabako wano omuntu omu mu church y'abasiraamu mu muzikiti ng'ate bamusasulira amabanja bamukolera ki okumubeezaawo so ne twebuuza nti nze nasoma Bayibuli yali nsomera abakola emyaka kumpi nga 13 nga neebuuza nti ba leaders oba church erina okubeera nga ekoma ku ba leaders erina okuba nga ewawabula is it still what we are still seeing in the modern churches oba tuli mu kubeera nga tusinza muntu omu so kakati mpalisizaamu okuleeta akomu ku bapasita Jonathan Nalebo yali mu mulimu gwaffe gunene ebbanga kakati ate musumba aliwo abantu myoyo yatusigiremuko ku kifaananyi engeri gy'alowooza mu church and the Bible wano wakyaliwo omusumba atulagira Museveni ye what are the repercussions of not supporting the regime n'ebirala tugenda kuba tubikubaganyaako musumba nsenso okulaba wakawo mulaba I try to follow the vocal person vocal person oli muntu kanenga musumba yesize eki for us we operate with politicians here nolaba olinga aga kino tokimbuuza nange nfunye omukisa abatula ku direction gy'abalamusaako musumba tandikira mbabuzaako mu linnya lya kitaffe Yesu Kristo era njongera okusaba nti buli omu alina kyakola yeza ate naffe twongera okusaba Mukama Katonda akikuwe ate bona abafunye ebizibu Mukama yongere obbasaasira amaanyi abampita Apostle Jonathan Nalebo nga nva mu buweereza bwe bayita Millennials for Christ Ministries ndabasayo mwekolera eringa yakusaagirira ffe twalaba abantu nga batuuka mu church ne bakaaba amaziga ne gajja nga Katonda abula kutambuza bigere nesikyamulabe wuwo ndaba itizi olinga asaaga wano obadde okola introduction olina ekintu kyokoze ogambye nti naali wamawulire si stopping I am a journalist by training and I still practice I just moved away from the front seat but I run a media organization and so many other things but most importantly enjiri nga bwogambye nti bintu bikyuka nze bwe ndowooza enjiri ekyuka bagobanga emizimu bantu bagwanga era abantu bakyagwa bwe kiba kyetaagisizza talina ososula omuntu nakigamba ne ku luli olumu konsulanze ekintu ky'okusuula omuntu ekyo abantu balowooza naye it's a gift from God so ekyokusuula tekigwa nti lwakuba njagala ogwe but everyone omanyi ebyandika bitugamba nti those that fight the violent fight it violently bw'oba olwana okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda olwana n'amaanyi mangi so people have different backgrounds and how they are fighting to attain the kingdom of God so ebizibu byabwe balina gemaanyi ge bateekawo nga balwana so emizimu ogisuula n'obutagisuula it's really dependent on the circumstance. What does the church say about politics? Church yakakati egudde nasoma divinity church yakakati egudde but wotunulira amasiga asatu agafuga government then tudde ku fourth estate eyokuna which has actually been absorbed so much ekirala ekiri awo is the church
olaba oba otunulidde Nicole Macheville, especially in this book The Prince. Baakaintroducingako nnyo when I was at university doing my bachelor's in mass communication. President Yoweri Kaguta Museven general yamanstaringa Macheville nnyo that the church and the state must work in harmony. Yes, you see, for a very long time the church is supposed to be a mirror of the society, just like the fourth estate. Erina kutuula ne calling justice to order. Ffe tulinda birwamu y'abantu. Tubadde nga twakacelebrating Archbishop Janani. The reason why he was killed is because he was speaking truth to justice. But abakulembeze be tulina ennaku zino, President Museveni yakitegeera ng'agamba is a student of Macheville. N'amanya nti sisobola kufuga bantu bano nga these arms are different. That's why he has not only absolved the church, President Museveni has absolved all the other arms, judiciary. So it is by strategy. It's by plan. They should play to your tune. Yes, all of them. Nti okeera okuva nga n'agenda okubiriza akalulu mu ggwanga lino President Museveni yamuwa omulimu. Ate gwe yagala okompitinga naye. So tekisoboka tasobola wangula. So it is very hard to beat him within his own system. So even the churches are owned by Mwai Museveni. The churches are owned by, you remember the Pentecostal church was revived by President Yoweri Kaguta Museveni. Kyonna President Museveni buli kimu ekimukolera akiteeka mu nju ye. Emwanyi webanga yeekola ebyobulimi amenga sure nti biri mu maka ge era nga mukoddomi we yabirwaninga. Oba muganda we nga yabirwaninga. Ekyo kyekisooka. President Museveni wakeera n'amanya nti Gorodi alimu ssente tebamudeclaringa. Gwe oliddeko sense badeclaring ezivudde mu Gorodi gwe tutunze mu Uganda muno. Tebamudeclaringa era abikwata n'abiwa muganda we nga yabirwaninga. Buli kitu ekifuna mu Uganda muno President Museveni. So kiringa bugagga. You don't become rich. Yes. Kati mu church bwe yamanya nti ne church erimu abantu abali very vocal and they can basobola okubikula amaaso g'abantu. N'akwata muwala we n'akuleetinga church ne mukoddomi we. Don't you know that they own a church? So every sector in this country that is flourishing ate nga asobola okubuusa abantu, President Museveni yakwata n'azinyweza n'aziteeka mu nju ye, because that's how he can be able to control you. So President Museveni controls the church. Controls the church 101%. He's more next to God. I can't say that. There's no he's not next to God. There's no one next to God. The only people who serve him are the ones that think that he's next to God. Like the Speaker of the Parliament who said that we now saying the name of the Father and the Holy Spirit. Yeah. Those are people that are omanyi Uganda eno tosobola kulya ng'oli mugezi okulya olina bamusiru. Ng'oba omugezi tolya. Era ffe kigera beera nnyo kizibu nnyo gavumenti eno otukwata. Gavumenti eno esobola kukontrola nga kasita oba ng'osazeewo okuba musiru. Naye oba omugezi tosobola kukola ki? That's why you see nti n'abantu be twayituwa ebitiibwa bangi obalabye ng'akute n'akola bagita batya eno gye baakola mbu bakoze partnership ne government. Oli ow'ekibiina kiri ne bagenda. So cooperation agreement. Oh, yes. Nti kati right now you sit and see that gentleman. When I was still in the media, I used to go to City Hall and cover them. Nga yayita abantu abala watermelon. Yes. Olero oli kino enkyoli. Yes, kati leero ate yabyogera. And one of the most brightest. Very bright. Yes, he is very bright. Yes, he is very bright. He is very bright. But you cannot be bright when you're working under the leadership of President Museveni. That's what I have told you on the record. So the church, the president has understood that the church has a lot of power to reflect exactly what the people need and what the people need to listen to. So what he has done is absorbing it, just like he has absorbed all other sectors. So the church is in the president's hands right now. That's why you could see pastors that actually fighting when the president Museveni calls them. Nabadano kumivulu byabe bakoze babita batya yoga president Museveni. Pastor Alojas bujinge bangalo nabadano bane Pastor Robert Kayanja amugamba nti yamujjako omukyala akokuta ne mukyala we okumulwanyisa. Naye batuse ku mikolo they were together. Because ekibagata si principle ya dini nti maybe tulina okusonyiwagana tuba tulina okwagana. So Robert Kayanja awamu kulya Mwami Museveni yabagata kulya nti maaso g'omukulu tulina okukwatagana. Wakira ne Pastor Senyonga nga President Museveni agenda Ruvaga. Yes. You saw them coming together. Yes. So they are not together in principle. Ntulakuba twagala nnyo obwakabaka bwa Katonda oba tusonyiwaganye. Bali together kubanga ano omukulu aze tugenda kulya. Baliwo okulya. So the church, like I've told you, other than the three recognized arms of government, there is the fourth estate where I've been trained and which I've practiced, and also there is a church. And those two significant ones, which is the fourth estate and the church, are supposed to call all the other three arms to order. Because they are the mirror of the society. But what the President Museveni has done is to absorb them. He has absorbed the media. He has absorbed the media. Kyasembeyo okukola kwata ba bloggers bonna abasulira ssente. The bloggers are not going to discuss anything of substance. Tebasobola kuddamu ku discussing anything of substance, because what President Museveni has mastered is you people are broke, you people are poor. And it is by intention. And it's by intention. President Museveni killed agriculture in this country. Stockholm syndrome. He's killed agriculture intentionally in Buganda and Busoga. Intentionally. Twali tulima twalina cash crops wano. Twalina emwanyi, twalina pamba, twalina ne tobacco.
byonna n'abita n'atugamba tulime vanilla. Twalimayo season emu naye n'agamba ntakyakola. Naye ng'olumanyi already tumaze okutta ki? Emmwanyi. N'atugamba nti kati mulinga ate And I've seen that he has boosted agriculture. Wulira ate bwe twadda Mechanized farming. Wulira bwe twadda ku mulinga ate naye n'agaana. Kati ate n'atugamba nti tuddeyo ku bikajjo. Ffe abasoga ate ne tulima ebikajjo. Jjukira ekikajjo kimala omwaka mulamba, it's a perennial crop. Kitta obugagga bw'omu ttaka. Osegedde? Bwe twatugamba n'ebikajjo ate tukyasobola biguza Madivan direct n'aleetawo babulooka. Ne bava eno mu kibuga ate ne bajja ne bagamba nti olina kuwa bo bwe balina okuguza omugagga Madivan. Mmwe mulina kuguza oli. Ye n'aguza oli. Tebatwalirawo prices. Tetwakera nga ffe tuzadde abaana banyu mu Busoga nga tetukyalina kye tubawa. Ne tukwata ne tukola land fragmentation. Nina eka 10 taata ngeziyandekera n'entandika ozitemera mu nti anti ezadde omwana ye kisitu. Nzadde Nalebo sine kye ngenda bawa. Kamutemera ettaka. N'entandika okutema abaana tumayiza nga tufunye 50 by 100, 20 by 50. Tokulakula. Tulina n'emba njagala okulima sikyasobola lima kula gundi ta large scale. Ate Museven atuwadde double waka mu Uganda muno. Omanyi kyakoze? Ate ze ntunda ettaka lyange ngende mbere Kadaama. Ate ne ngenda okukola ku bwa Kadaama ne ngula ettaka ate nzimbe y'akayumba. Double waka. Awo watwagala. So church tekyali musumba atawagira muhimu. They are all absorbed by the President Museven because abawa protection, abawa sente, abawa tax holidays. Omanyi ezo institutions zimbu bakoze radios bakoze. Those are commercial radios because zikola obulango. Very good. They run adverts. They are commercial. Tebasasula misolo. But they don't want to pay taxes. They'll go to President Museven and say nti bana bakoze ne meredo basasula ebbanga lino okuva ebbanga government or church and bwana bali musaba land cruisers. So it's going to be very hard to have another archbishop or general room in this country because abasumba abaliwo kati. But there are some people who are saying that the Catholic Church is trying. Is it? If the Catholic Church is trying, recently we wanted to pray for Dr. Kanokiza yes. And he was stopped. Church bajigana. And I've always told these people that if you don't speak the truth against injustice, one day the government will come in the church. So that's what if you were the archbishop, you wouldn't have. I would proceed because I don't serve President Yoweri Kaguta Museveni. You were in Uganda. I have told you. So if you are the archbishop, yes, you would proceed. I would proceed with the mass. Kama mbaya ni mbaya. After the big man saying, do not. Kama mbaya ni mbaya. President Museven is standing there because God has given him a choice. A chance to be there. He's not there by his will or by his power. How do you know his abilities? Because there is how you talk about. I know that he has the military on his side. I know that he can put me in jail today. I know he can send him into exile today. But I'm very confident that there's one thing he can't fight. President Museven doesn't know tomorrow. That's the equalizer. That as much he has everything on his side, he has the cash, he has the people on his side, he has the military. President Museven does not know tomorrow. And that tomorrow is known by one person who is sitting above. So I'm very confident that I'm not serving an individual. I'm serving someone very above there who is very mighty. Who created the heavens and earth. That even science has failed to establish how you come into existence. Do you know that they monitor these channels? Let them. Do you know that they get you understand what you're saying? It is okay. If they monitor everything, how have they failed to monitor Bobi Wine? He has exited the country without that. Now a person who went to school go kakasa mwami kyagulanyi abula mwana. I will give you a very small example, my brother. Omanyi story mutokuzi. Yes. Juzi wanatwali mu kalulu nali ejjinja nkampanyigira Honorable Muyonjo sinakula fine swengera era ne twangula akalulu. Yes. Zinatuka ngenda ku Tale Center and I was stopped. Nali ntambula wabweru kiro. Kati omwami omu n'awulira eddoboozi n'agamba sigwa Apostle Nalebo. N'agamba nkwagala ate by the way my obbi. Nga sibijukana bijukira nga wamagye. Ne mugamba nzano kalulu ka muganda wange swengere. Njagala yingira. Katutwa n'agamba kankutwalo wa tukulira. Twatuka ku mulyango gayi n'agamba Apostle togenda yingira. Abayingidde bayingidde. No omanyi Tale Center webera mize. Wa presidential buli abempizi bonna. It's okay. Gunji. N'angano yingira. Mwami n'agamba it is okay Nalebo. Wabaganye it is okay. N'akwata essimu n'akubira patrol mu town. Ne bagireta ne banyingiza mu patrol. Ne nfura mu patrol ne banyambaza jacket ne mpitawo. So embanga nze Nalebo solo beating a security. Now who is going to abantu babulijjo? Kati who is Bobi Wine? Who is Bobi Wine? Nakugamba ddera ngenda kiddamu. Uganda efugwa abantu babiri. Efugwa Bobi Wine efugwa ne President Museven. Ikyagala kigane. That's why mu parliament omwo muli mu leader of opposition. Tasaba kuwogera ku floor of parliament. Ateekeddwa because I represent an alternative government. Nobudde afuna bungi. Nobudde afuna bungi. Nga Prime Minister bwayogera on business. I know the cabinet now. Exactly. So igwanga lifugwa abantu babiri. Not one person. So Bobi Wine is not an everyday person. Fe abamwagira tumanyi kye tuli. Wembanga nze Nalebo wali sort of beating a security mu bwa Nalebo bwange. Now you imagine President Bobi Wine Bobi Wine abadde wano nga tebamulaba. Intelligence raid. Era intelligence yamugyewo wano. President Museven losing barracks. Doesn't he losing the barracks? Mu barracks babera mukuba. Ani abera mukuba. Banya babera ye. So even within the system tulinamu abatuwagira. So gwagira Bobi Wine. Mbagira President Bobi Wine.
Olina church wano e Uganda. Yes. Onaakola sente mu church gwe. Ate church bajja kola sente. I am a journalist. Endigazo zigenda kanjavu. I am a journalist by training and a marketer by training. Nimutandika mateeka weekend. So you will get money. I will get money out of my trainings. So owagira Bobi Wine. Ekyo nkyogedde ebbanga lyonna. Nalebo lumontiisa. Ng'omuntu yasoma amanyi amasajja engeri gye baparatinga. Omanyi ne Machiavellian principles yawandiika. Oli wano wandya kigudi. Mwami Kyagulanyi. I'm also not an everyday person. I'm not an everyday person. Owagira Bobi Wine. Yes, bulungi nnyo. But do you see Bobi Wine? Wine? Wange yasimba mu kalulu akawedde 2021. When I did not campaign for her. I did not even step in that district. Bujiri kino gye nzaalibwa. Yesimbawo gye nzaalwa. Nagaana nemugamba so ayimirira ku kadi emu. So ayimirira ku kitundu kiriko NRM. On principle. Nzi nkwagala naye. Kola bibyo. Nange kola ebyange. Owangula? Aizo. Wetogera saba ku ssente But I don't support. Sikiwagira. That is my principle. That is my principle. Sikuyinaako buzibu. Sikuyinaako buzibu. Naye sikuwagira. Naye sikuwagira. Are there challenges that come with supporting Bobi Wine? Well, I cannot say that I've experienced some. Of course, wabayo obusajja obugezaako kuweereza mu bakutiisa. Naye nze munange nina obuzibu bumu. Nze obuzibu bwe nnina nti amazima gantawaanya era nze ozadde gagenda okunzisa. Kyokkiririzaamu. Kyenzikizaamu kiba kizibu nnyo kini okikyusa. Era nze ndaba nnyo abakulembeze bangi wano ng'alwana n'amazima. Because kye nsinga okukkiriza nti amazima tosobola alwana nago. You can't fight the truth. What President Museven is struggling with is the truth. That after 40 years, people are tired of you. President Museven kyalwana nakyo. Ate naye akimanyi by the way. Nti abantu bamukowa. Nti abantu bamukowa. Ffe twabeeranga mu kyalo. Nga President Museven wagenda oyita. Essomero livine bakka ku kkubo. I don't know if you were born around that time. Naye twava nkusomero ne bateeka ku kkubo. Kaninge president. Nze mu 2001. President Museven wamange yali agulawo office ye NRM ku kyalo. Nali omu abaana abali mu office omwo muwero kaminga. But right now, we don't care. So gobuzo obina ku myaka gyabaddewo. Yeah, because I've understood that he has not done enough in 40 years. We need to change. But you agree that the man is bright? Yeah, of course, you can't control and manipulate people for 40 years if you're not bright. Mugezi. Yes, I can't wake up here and say he's not. He's running a government for 40 years. Are you a fool? Toba bulijjo. But we are saying that even if he is, you see, however much you're a good dancer, if you don't know when to leave the stage, you'll be bored off the stage. Oh, tukowa. So, President Museven abadde muzinyi mulungi. Naye kati tumukoya amazinya ge gaweddeyo. What more can he tell us in 2026? What more? That is going to revive agriculture, that is going to revive the infrastructure, road networks, that is going to work on the health, that is going to care about the youth. Does he know my problems? Let me tell you, to any 80-year-old person in your home, your father does not run that home. It is your mother and the children. This government is not being run by President Museven. It's being run by the children and the wife, probably. So he's not in control. He doesn't know my issues. He doesn't know that I can survive on the internet. He refers to the internet as rumor mongering, but I'm running a ministry. Why are you on the internet? But the son is in the pipeline. There's no dictator that has succeeded by on succession. You give me one. There is no dictator in the world that has survived on succession. The only one who has done it is North Korea because there is no leadership there. It's a monarch. Okay. In China, there is a monarch. There is no dictator that survived on succession. So no chance for Mhozo. There is no chance for the CDF. There is no chance, absolutely. Is there a chance for Honorable Kyagulanyi? There is a big chance for Honorable Kyagulanyi. Cover this country. Yes, so time is on his side. It's only 44 years. Yes. President Museven does not have another 10 years. Niwaba ayagala nnyo. Nature will come to call. Era ffe abalwana naye tumanyi nti time gye tumuwadde. Interreligious Council. Interreligious Council is just a group of people abeeyagaliza ebyabwe. They are not doing anything to represent us people in the church. I'll give you an example. What the Intelligence Council did first of most of the obukiiko bwabwe bakoze obwenjawulo manyi yo yetwala other federations. Sorry, other associations mbiro. Kati nga Born Again association wano manyi kyekukola. Kati nze bwenkera nga nina Passover, I have to dedicate about 20% to them. Of the money? Yeah, because I'm supposed to be about them. Ebyananyisa pastor research bugingo n'abo abasajja byebyo. They want to manipulate you. Zofunamu mu sente wako 20%. Nina bba waako. Kati Katonda azitwala ddi kofe tulinda mwoyo mutukuvu azitwale. You get the point? Kwa tuwa mwoyo mutukuvu. Musumbe yafiirwa who passed on in Mbarara there. I built a big church. I had a big orphanage, a big school. And when the moment the guy passed on, this group from Kampala was running there to take over the wealth of that man.
Kulwaki? They are absorbing. They have family ye. No, even when the church has elders that can propel and run it forward. So interreligious council is only doing a lip service to extend or an anchor of President Museveni's objectives. So Museven is their patron. It's their patron. I've already told you. Nti buli kintu ekikola mu ggwanga lino President Museveni akiteeka ewaka ge. Bweyakala n'amanya nti churches amaanyi n'afuna muwala we n'afuka omusumba. Living by example. Tewali kyatakoze nga kibenefitinga gye. Natasha is not a musumba kubanga by calling. Buli kimu ayagala kyefuga. Ani. Nga President Yoweri Kaguta Museveni general. Omusajja bweyogerako ebigambo ng'okasuka bikasuke. No, but yomanyi kisitu. Abasajja tubali kumpi. Okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Abasajja tubali kumpi ezimanya mpeze zaabwe. Okuzaalibwa kumu n'okufa kuki? President Yoweri mumanyi. General. Omwana amwetoolodde. Mumanyi. Tomutya. Kati nze kisitu lwendekera nsabye olunaku olwannange. Omusange. Kisitu lwendisinkana President Museveni maaso ku maaso bwanti. Nina ebigambo byange tebirisukka bigambo 10. Naye biriba bituufu. Yamugamba ki? Ekitundu ky'agisooka omutumye njamutumya mugambe nti nze ndi muzzukulu n'emyaka 33. Yes. Naye sigamba nti olina ky'otakoledde eggwanga lino. Olina ky'okoze. Naye nzikiriza nti it is time. The best gift you can give me as a grandchild is to transition power peacefully and you give it to Robert Kyagulanyi Ssentamu. That will be my only message. Because that's the only gift you can give me as a grandchild. Osobola kimugamba maaso ge. Arrange a meeting. Arrange a meeting. Ne mwe Museveni. So kano bano bafaide ba YouTube baba kuteeka kwa badde ogendayo. Those I don't want to discuss. Manye President Robert Kyagulanyi atugamba ekintu nti major on majors and minors on minors. I want That major. is the reality. That is what is in the. I want so to go back to Interreligious Council. I've told you that those ones are just people that Museveni has put as an anchor or an extension of his personal objectives into the Christian realm. So that's why you're portraying a picture. Let me tell you, wale balabyeko nga wane waffe bazzeewo wano okusaba. Emulago. Wane waffe ku kitebe Makerere waffe wano. Ekavule. Wale balabyeko nga bajjawo. Naye bwe bagenda n'owa Babbi, ate Babbi yankole first lady yatukolera akantu akalungi. Tyaba wadde ku mazzi n'abagamba nti tetulina. Nga bazze ku posturing to take pictures. They had just come around to take pictures and go away. So the invitation was not welcome. We don't welcome it by them. I don't welcome them. I would not. Actually, Babbi is even very. So you would have chased them from the door. By the Babbi is a very good woman, a very good first lady that even welcomed them. So you would have chased them. Me, I would have checked them. You stay outside there, because what business are they coming to do? They have an opportunity to meet this man and talk to him and tell him the issues that they are coming to mitigate. Mitigate what? Interreligious Council has even failed to organize just a national debate. Right now, the Interreligious Council is always meeting the president in national prayers. They should be meeting the president to discuss a peaceful transfer of power. By the Chisitu, no bamutia. Bamutia dara. Amatikati. Bwenya kugamba akankara kamu. Ntoli buli lwakufuula beega. Ajja ne mumaka na kukolera amateeka. Interreligious Council bajja bafuula babeega. Gambe yabawe mutambula, yabawa security, yabawaako ku bbayiro za ssente nga tebalina. So kalina amateeka jjagaita mutuleekaanira kukola ki? Kati tebalina ngeri gy'ogenda tuulaawo osuubire nti Pastor Ssennyonga agenda tuulaba ennyo kyagamba President Museveni ekiri Syria. So President Museveni overseer wa churches mu Uganda. Kyatayagala kibeemu. Kyatayagala tekibeerawo. Waliwo pastor atawagira mwami Museveni ngo. Tali yaani mumpeeko. Waliwo omwami omwono gwendaba gwe nfaananya naye ndowooza ow'e Makerere wano. Even recently NTV did a review about him. Mwe tuli batono. Mwe tuli batono. Sustainability. Eyaki. Ey'okusigalawo paka ng'owakanya omukulu. Time. Kisitu twewe budde. Omanyiza ezikiza nnyo mu time. So kwe togenda kukyuka togenda. Ebitabo ebitukuvu bitugamba nti we shall know them by their fruits. Kisitu twewe obudde. Fena tuli You look to be confident. I'm very confident because I'm speaking the truth. Omanyi omuntu asobola okuba nga tali confident nga tayogera si kituufu. Neze ng'egye njogera ekituufu ate wakimba ntya Kisitu. Ekituufu nkimanyi. So if I'm speaking the truth. Kakati kakankubuulire, this is Africa. Abantu ababeera mu line y'okubeerako. But my younger brother, the only problem you do is to keep Africa where it has been. Africa is moving. I was reading the other day, you know that Nigeria is going to be the third most developed economy in the world in the next 10 years. By 2050, we are going to have the youngest 40% of the youth, the global youth, are going to be in Africa. So stop speaking about the Africa you knew. So Africa has changed. Africa has extremely changed. The girl do amemuyo mulabi. Boma yoyo MP. MP kat. By the way, is the youngest. Yes. I've remembered now. The 25-year-old. Twali wane eno naye wane. Ngafa bamuge. So
So yeah, so things have extremely changed. Bwe tubanga babaseruka betulina mu parliament bikyuka edda ng'osaba otya at that age. Oh well, udongo tubagezaako osula ekemina Naye balagakyanoonya 2001 the likes of Gundi bonna bajja batominwa a bit udongo tokemwe actually also from university it just came has never worked bamamike they never worked. So times have changed. Let's not look at the Africa of 20 years ago. All dictators are falling in Africa. They feel that So you still believe Honorable Kyagulanyi has a chance? I've told you Honorable Kyagulanyi kyalina nti time is on our side. He's only 44. Then what about the system? Which system? Eno eya eringa chronology eringa kati system oyina kuba military personnel. Omanyi kisitu I don't want you to behave like omuntu wa wansi. Yes. Njaga nkuulire mazima. Omanyi babagwanvu babakuumidde mu butamanya. Ate ne babalimba nti there is a way politics is supposed to be done. Bobo nga yatugamba rubber dub style. Ne mu church katuli mu rubber dub style. Oli waba agamba kuŋŋaana temujja kuŋŋaana. Tetujja kuŋŋaana. Tujja beera online. Ate enjiri ebatuukeko. Ate enjiri etutuukeko. Ate kiweebwayo awo kivudde wa? Mobile money. Bank. Temufuuse babbi. Kyaki nayo zansobera nga musaba nnyo. Ati twetaaga okulakyawa. Breakfast. Esaawa y'omwenda. Kisitu. Gwe ng'olaba nnyo TV oba okola nnyo ku TV. Mba nkola mulimu. Lwaki you have 8 hours of working. Kibi ky'okusaba mukaba for 8 hours. Okibe mutubba directly. Teri kubba. Oba indirectly. Wetowaayo it is okay. Abawaayo baleke babaye bakole mulimu. Yagenda mu kyaki naga ate muweeyo simanyi twekembe. It is okay. Abawaayo tebacomplain because that principle has worked for them. Ogwasembayo bagamba bawaayo bagenda okukwatibwako nageza sifunye mukisa tebankwatako. Eyo kyaki giwalimu. Abo nno babbi kati bazeemu. Abo babbi. Mulimu ababbi mufu of course mulimu ababbi. Abatunda kiro y'omuceere emitwalo 10. Bali. Leero kamuntu aba omulwadde mugamba agende mulaga afune obujjanjabi. Owakasa tomusuuza ku kintu kyo. Abwire ono omusabira. Katonda akola. Owakasa mugamba agende ajjanjawe. Tabeera mu kyaki. Taka kubeera mu kyaki sabirwa. Kati okola ddi ku byamagero? Okola ddi ku byamagero? Nagamba ebyamagero sinza abikola. Mukama yabikola. Tanda kutuukako. Bukozesa. Gwabadde eno musechula mu music gwatuwa amawulire ga Kenzo. Nti tondaba ku internet. Nkula mbalaba ngakuwa. Ng'owakanya. N'omugaa gwe kikwakanyako naye ng'owagwa amanyi oluzungu. Nze manyi oluzungu of course. Kyekinyanya ne musuuza. Ate naye agamba mbu alina ssente okunsi. Ffenna tulina bye twesinga. Kenzo gw'omusinga oluzungu. Naye asinga essente. Say that the value of English is absorbed in money. It's not absorbed because it still needs to communicate. But me, I will still get money. So there is chance that you. Yeah, I will still get money. It is also a chance that you will learn the English. There are some conversations you cannot participate in. Present. So kati Kenzo omusinga oluzungu. Naye asinga essente. Ate otegeera. It is debatable. But we subject matter. Kambala mu machi watandi buli alina ssente kitegeeza kutegeera. Ate kati ozijjawa. Ssente kirabo. Oyinza okyekwekana ekikunoonya. Osofuna. Nga mu family yabo mwekiri. It's a gift. Tokimanya ekyo. Sikola. Waliwo abasigali wakali bafuna. Singa kwe kukola singa kitu olina kabokisi wali. Oba okeera ku makya ate n'omwana ozinga mu interview. Sikukola. Kirabo. Agenda okufuna akola bitono. Kirabo. Mu luno lwa Abulahamu mwalimu ssente. Actually, nze abantu mugenda enjiri gye musoma ya kisiru. Oba abasoma mente baba kulya matuufu. Mu Matayo 21, I think 21 2 or either 2:21. The angel is appearing to Mary. Mugamba kintu kimu nti ogenda zaala omwana. Era ennyo bagenda muyita Yesu. Omwana oyo wa mukisa nnyo nti agenda okuleetawo obulokozi. Nga talinaako idea. Ng'ovudde ku ekyo. Tiyamugambako nti agenda okugaggawaza abantu. Kitegeeza Yesu Kristo yajja wano okukola kintu kimu bulokozi. Abantu baali bagagga nga Yesu tanajja. Etegeeza Bonna bano Abulahamu badde biri mu tekiniki ya Yesu. You can be rich nga tojja mu church. Nga tojja mu church. Because man has its principles. Find a problem, solve it, control your expenses, manage incomes. Period. So no wonder the Chinese. It is not biblical. Wealth is not, they don't have many chances. Yes, wealth is not biblical. Katonda kyasobola okukuyamba. Bw'omusaba ennyo. Asobola okuwa ideas okwolesebwa okw'enjawulo. N'okugamba nti wano waliwo problem. Wano waliwo problem. But people were rich before Jesus Christ.
abantu bali bavubi kugambye bonna they were running their businesses. So obugagga si bwaki Obugagga si bwa Bible. So kyaki tegaba bugagga? Kyaki tegaba bugagga? Ate nga ffe tugendayo buli kanaku tugaggawale. Pastor we akola wa? Talina akola ku kiweebwayo. Bapasita n'abasinga tebaasoma bwebuzibu mulinga. Kati ogobera ota pastor ataasoma ate akugulira ebya business. Nze nyako omulamu wange. Yakera n'angamba mbu afunye idea agenza agibuzeeko pastor. Namugamba pastor we yasoma. Kera tundangako yadde obuuza ali yadde t-shirt ate gw'obuuza akugulira ekyokukola. So pastor asooke I have a business problem. If I know someone is successful, financial interest. let me tell you, my godfather is innocent na habo wagala kusema. Mumanyi bulungi. If I have a problem that is financial and I know I want to establish a business, I will run to innocent. Because he has done more than one business. Maybe going to a pastor atatundangako yadde t-shirt. Two. Yadde akanza. Kati gwe target ye eriwa because I'm studying patterns mu church muno. Indaba waliwo pastor atagetinga abaana b'amasomero. Youth, universities, waliwo gwendaba atagetinga bamuntu wa wansi atandikirwako. Mulokole saba. Waliwo atagetinga essuubi. Luliba olwo nkitwala kola otya. Waliwo asolving ebizibu miracles. Waliwo eyazze prophet. Waliwo kati philosophy yazze preachinga reality. Tonsaba mitwalo 6 nga ndi mulwadde. Tonsabira mpe mitwalo 6 ngene mu ddwaliro. Kati gotagetinze wa kuba kati kyaki mwagitemyetemyemu. No. Nze nkola Mukama kye yantuma kukola. Mbulira bonna. Ateekeddwa afune amwe cocktail. Ayagala atwale bye ngamba. Tolina gotagetinga. Si byange bye njogera. Katonda yakutuma. Musanga wakati kyangambye okwogera leero. God speaks. Nina ebibuuzo byange ku kyaki yeggwe. No, by the church mumulooza nti bino bye bizimbe. But kyaki yeggwe. Kyaki yeggwe. Kyaki si bizimbe ebyo muzimbe. Era ngenda kuuza ku kyaki. The Bible says where 2 or 3 gather, the Lord shall be amidst them. Oshitegedde? So ffe church. Nze simanyi lwaki mulowooza nnyo nti church kirina bba physical structure. Nze gambye enjiri yange eri online. So gwe tokuŋŋaana. Nkuŋŋaana once a month. Olwo kimwebuuzeeko olabe kyaki weetuuse. Fellowship is very important that we learn from one another. Nera mu mwezi ofuna abantu nga bameka mu kyaki. Kusinziira. No, the issue is the problem with you. You assume that the church is about numbers. It's not a game of numbers. Yesu yatambula n'abagoberezi 12. Naye eri amusinga amaanyi. Yali w'amaanyi. You don't know 12 disciples. Lwaki yatambula na 15? So for me it's not an issue of numbers. It's an issue of the message. Content going. So do you believe nti waliwo life after death? Absolutely. The Bible talks about life after death. It is you who doesn't believe in it. Tolowooza nti abantu bageziwaddemuko okusinga Bible ennaku zino. Okugeziwala kutandise kati. Nti abasajja kati bagezi nnyo. Problem gye mulinamu is to think more abasoose okuwakizisitinga. Even during Jesus' time waliwo abaamuwakanya. Do you think he would have been crucified kusinga teyalina abamuwakanya? Singa bonna baali batambula. Tebakkiriza ne mu bidde bwe ne mu biro bye. Waliwo abatakkiriza nga ggwe. So si abasoose okulowooza. Si abasoose okubeera abagezi. The only problem is this generation, you think everything has begun with you. Even during Jesus' time, there are people who didn't believe in him. Can't you Moses goes to rescue the children of Israel from the bondage. But even when he performed all those miracles, Pharaoh yagana. Sicho? Yes. So sima abasoso kakanyala emitima. Kyaliwo. So don't think that you are a special generation. But for us, we shall do our cardinal role. We shall do our noble role. We shall do our anointed role to do the message that we're supposed to do. But the choice is yours. By the way, it's a free will. Adam ne if we bali ekibala, awo twafunira free will okusala. Wera katonda takukaka. Naye batugamba ebali ekibala ne bageziwala. Ne bategeera nti bali bwere. Free will. Kati baakola ki? Kiki kye baanyiza Katonda awo? Okola ki? Adam ne Eve. Anti yali abawadde ebyokukola. He had given them guidelines that are supposed to follow there. They didn't follow the guidelines. So bamenya mateeka. Bamenya mateeka. Si kulya kibala. Bamenya mateeka. What the message there is, naye kibala batugamba nti abawa amagezi batandikola nti bali bwere batandika olaba ebintu batalina kulaba. So baali baze balina bagezi. Yali abawadde a set of guidelines they were supposed to follow there. Singa katobo naabona nokukeera kunoonya kantu. Singa nkeera mu kibala. Kujooga bujozi. Singa bwe kimu kikusanga wooli. Basita. Naye kati obonaabona. Basita mwongeremu nnyo ku bwongo mu kubuulira abantu naku ze bagezi nnyo. Naye obonaabona. Oli mu kubonaabona because wali ekibala. Singa kujooga. Basita kyaki eriko ebibuuzo bingi. Zonna tolina kyongera kumbuuza ndeke kudda. Lwaki abantu ennaku zino namba zigenda zikendeeramu? Ewa.
The problem, you are not researched. They are showing that Gen Zs right now have gone to God. I don't know if you've seen, let me look for that research and show. But Gen Z beyongedde nnyo mu church more than any other generation. Don't you I don't know if you know that. I don't know if you don't know that. Than the millennials. 2. Omwenge gugudde nnyo revenue. The beer industrial sector has lost close to 800 billion world over because the Gen Zs are not drinking. They have gone closer to God than any other generation. So mugamba nti banywa mwenge. So kati gwe bw'ona down olowooza nti ebyo gwali mu bye-experiencinga. Mugamba nti banywa mwenge. Okumanya ko. Church egamba nti banywa mwenge. Okuki? Church tegaana mwenge. By the way, alcohol is not bad. We don't condemn alcohol. Gonywamu. Tugaana ttamiiro. Nze sinywa by choice. Kuba gunkola bubi gunnumya olubuto. Ate gunemesa ebyokkola. Ebyo ogamba ye embizi. Embizi yo njirire ddala. Omulundi ogusukka ogumu mu week. It's the most delicious meal I've ever tasted. Embizi ewoomera ddala. Ate kati zinava kuzirya buli embizi ndya buli kimu. Ndya amatunda, olulimi ndya, nyina ne muloko ne waalo. Embizi, because the Bible clearly tells us, look here Kisitu. The Bible tells us that in the book of Corinthians, Paul agamba nti we shall no longer be judged by what we eat or drink because Jesus Christ nailed that on the cross. Gwe wena bakwalo gy'abasiraamu. Bebamanyi. Zineri ate mbera ne baalufa abasiraamu. Onalebo Hussein Muyonjo. Swengere musiraamu. Lewa gamba. Era mugamba gwe tule eri onywe kyayona bikize ndya n'embizi yange. Because talina gwe yanzitiza, tetalina buzibu. I'm a huge fan of it. Olina akubuza tekuntama. Tesobola kuntama. Kubanga olya ebitundu bya njawulo. Ndya bya anti kati okoowa ennyama ng'odda ku birala. Nga weebuzaabuliza ku lulimi oba muloko. So kali naawe otumyayo noga nsikira nzija. Ate nze njagala nnyo special, saagala nnyo bintu bya masavu gaayo. Nya nnyama. Pork. Embizi ogirya ddala. Nnyo. So I'm a very big fan. So tekirabika obi mu bantu ng'oyogera. Mu baani? Mu bantu. Mu baani? Abantu be baani? Baŋŋaana ekyokulya kyange. Oh my God. Nze ngobera byawandiikibwa. Bible teŋŋaana nko kulya mbizi. Embizi ogirya ddala. Njirira ddala. At least twice or thrice in a week. It's a mandate. Togimisinga ewiiki. Ate kala kinyinzika ke kanyiriro kendiko. So finally, njagala nkubuuzeemu. The reality on ground. Golabanga bye mu preachinga. Be bantu yombe tusanga mu bbaala. Kakati Katonda kyafuna obudde obumala. Abantu bakyafuna obudde bwa Katonda obumala. With the reality on ground nti ne bw'oba toze mu church wera successful ogaggawala. Sisitu. The problem is we don't come to church that God is transactional. God is not transaction. We don't come to church that we pray to God to give us wealth. We come to God because we are seeking salvation, reverence. Tujja wa Mukama Katonda because tukkiriza nti alina amaanyi. Tetujja wa Katonda because tunoonya bugagga. Era bw'obanga olina enjiri egamba nti ojja Mukama kufuna bugagga. No, I've told you people are rich before Jesus Christ. Ate mu mateeka Yesu malayika bye yagamba Mary nti ogenda funa olubuto omwana oyo agenda ku is going to die for the sins of man. Chairman is going to make man rich. So people were rich before. So we don't come to the church to become rich. We come to the church for salvation because we honor the authority of the person that is above there. So for us, that's the reason why I would tell people to come to church. We don't come to church to become rich. Wealth has its principles and they're out there and you can find them. Because the Bible does not, never saw my Bible to kufuka musao. You can't become a doctor by reading the Bible. That shows that you must go to school and be trying to become a doctor. You can't read the Bible and become a lawyer. You have to go to school and become a lawyer so that you make your own money. So the principle of making money. Temuli mukola sente Katonda takuwa bugagga. Katonda basubanga bagagga. Funye bitule benga bajja balubaavu. Bajja baavu ninga tebere na mirimu gye bakola kati bagagga. Abasomba. Kirungi babere bagagga. Kati munanga goyagala akusombe nga Yesu mugagga. Before he gives you a miracle, he has to be the miracle. So you can, come up with an argument that it is good for the pastor to be rich. Actually, we survive on what you give us. I think ati mwe mtu kufusenta as twa. Kisitu. Sente ze mwaye mu church, ze tulyako. Ate ka kikundi no lebwe nti biblically. The 12 tribes of Israel, mulimu baita ba Levites. Kye kitabo kya Leviticus. They dedicated their time to serve in the church. That's why the Bible tells us that we tutwaleyo, let's give our tithes. Let's give every resource to the church so that the house of the Lord does never run dry. Because they're dedicated. Ebintu bye mutuwa kwe tulya tebayakulimba. So
abasumba bagagawalira ku bye tuwaayo bye muwaayo tujjako ne tukola omulimu gwa Mukama kuba ffe twewaddeyo obasabira twewaddeyo basuma nzina ne bali okola emirimu it's also a church becoming a lucrative business because it's for some opening up a church for some. But you also don't know how many blessings people have gotten out of those churches. So saagala kugotawa kikulumye nnyo mutwe nga waliwo omuntu afunye omukisa w'akakande. Saagala olumenye nnyo mutwe nga waliwo afunye omukisa wa Apostle Resias Bujingo. Saagala olumenye mutwe nga waliwo afunye omukisa wa Apostle Grace. Waliyo ababisi tuganye. Ate abasumba muleke kulowooza nti mwalonda ba malayika. You see, I keep on telling you people that we honor the men of God, we honor the office, not the men of God. Olaba nga mmaje. Mu majenze ne Kisitu mwemba sikwagala ng'oli muto kunze naye nga gwali waggulu generali. I don't salute Kisitu. I salute the office, the rank. So I want you to salute the men of God, not salute the office, not the men of God. Toga gundi mulala. Nze nnyo kwasagala Apostle Rosias Bujingo. But I salute the rank that he has. Nti waliwo omuntu afunidde ekisa mu office mu kanisa ye. Waliwo omuntu afunidde obufumbo mu kanisa ye. So ko oyina by'otakkiziganya naye. Bingi byensakkiriza nabo. By the way, abamu babbi ebyaddala. Naye waliwo omuntu afunidde n'abasamba nga babbi. Weebali. Ate twakalo kirimba weebali. Yes. Nga weebali. Nasobola kugaba accountability ku bye bakola. Era accountability bagenda gibawa. The features here that are good doing accountability like watoto. Oh yes. Yes, watoto gives an accountability. But most of these churches omuntu yagitekana mu linnya lye nti Kisitu Ministries ng'akwata accountability oyo. Abamu Kambuze, are there people who are becoming successful outside church? Very ndabijanga mu church. Bangi. Ate Sudiri asaba. Simanyi church mu. Sudiri mulokole, si mugagga. Hamu mulokole, si mugagga. So Katonda tagaba bugagga. So teyeetaaga sala zammwe. Teyeetaaga sala zaffe okubeera omugagga. Hamu mugagga because amanyi principles of money. Kola identifying ekizibu solving. Era gumu n'ategeera nti omwala weeguli asobola kugufuna ate alina network era akubira President Museven. Ne bagumuwa agutaddewo ageze mu banka emwadde ssente okuzimbawo. Agenda kusolooza principle. Ewedde. Tekuliko Katonda. Tekuliko Katonda. Katonda agenda bulungamya. Ate fe ababikwasa Katonda Mukama otusaasire. Mujja bimukwasa nnyo ng'abalala bagaggawala. Is there the dark side of the church? In what context? Nti church tuwulira barepingirayo bakolerayo Yes, sente kyekugambye bali baana bamu omanyi munyanyina abasumba nga bajjanga banakyalo ng'omuntu yeevira Masaka eyo n'ajja wano n'akikuba tabeerangako mu butaala kati nga ffeemu eno ne ssente zimutiisa gw'olabye ku balina ssente nga tonnajja mu church. Mbaddeko n'erinnya nga sinajja mu church bali ebitandya. Ogamba nti Apostle Nalebo wuuno. I find it a very normal thing. Okitegedde? Nti kati osobola omusanga mubaka nayinza okuba yampuliza nga akyali ku ssomero. Of course. Okitegedde? Kati bw'anaakusanga. I'm not overwhelmed by mbufeemu or what because I've lived it. Naye osanga omusumba nga yava mu kyalo n'ajja wano n'afuna erinnya n'afuna ne ssente. Kati ng'alina excitement nga bambi naye olina omumusaasira. Nti newankubadde musumba naye alinamu ekyalo kye ng'omuntu. So ng'agenda kukolamu ebintu by'ekyalo. Okimanyi Apostle batandise okulaba ng'omuntu omugezi naye asajja kagezi. No, ndi mugezi. Ekisitasi bataga kikiŋŋa. Is that arrogance? I am a bright man. Namanga alina ebintu bye yaŋŋamba Kisitu. Okwewaana obulungi nze namanyi nti ndi musajja mulungi. Era amamanga agamba nti ndi mulungi si kibi. N'okugamba oli nti mubi oba tomuvumye. Ge mazima. N'ekirazi ne manyi ndi mugezi. Twetaga kiŋŋamba. Nkimanyi. Because I don't reason like an average Ugandan. You don't need to remind me. Apostle nuna Mukama yeno osibula abantu. Nga obudde bwanguye. Oyogedde nnyo. Nyogedde nnyo. Tujja kukuza Apostle. Kisitu. One, I just want to make a clarion call to every young person that no one is coming to save you other than yourself. Okay. Ekiro kyagala bakitegeere. As much as tuwanya amaanyi bano abantu abatukulembera, naye nabo bantu bagenda sooka kwetereeza. But the onus goes back to you to do everything candidly to transform yourself. Two, abavubuka tumanye nti gavumenti ente kyalina kipya kyesobola tupromising obuttuwa. Ate omusumba olwakera nga tayogera ku bintu bikuluma. Let me tell you one thing, Kisitu nga sinavaano. Proverbs chapter 29 verse 2. Etugamba nti when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Nti abatuukirivu we bafuga abantu basanyuka. Abali wicked oba bali bati ababuyabuya we bakulembera abantu baba si basanyufu. Njagala kubuuza nti mu ggwanga lino w'oyitamu abantu basanyufu, abantu banyiivu. Akawuka kakulowooza. Nnyo nsembyayo kino. Tumwesige Mukama Katonda. Byonna ebirala bisobola okuvaawo. Naye tulina equalizer. Ffenna tetumanyi nkya.
ate waliyo ffenna atusinga amaanyi. Tweyanziza. Onkoze bulungi. Neyanziza nnyo neyanziza. Akuume. Apostle Nalebo tujja mukomyawo twongere okufumbira ensonga ezinaazigenda maaso mu ggwanga. Nze John Bosco Situ akumwata kumira nteera. Mweraba.